Lawson Herbal Center, Lawson Herbal Center. The Virgin Doctor Sana Busiameka was a maturity, Mwasomraha, and nay Doctor Gina Munyane, where Gina Macha Papa, and Fana Bibidrodia, Cromha when he says na the 10 year Lawson Herbal Center, the no Miansa, Miansana Bajaswa, Nina ba Ebia Eso Aye. The Dika Lawson delay man capsules. Ya can't delay man capsules, so they remember true. Bama who Pamu, Pedro Binomwate. Eba bua papa ama omre ye wo mpaso no ni nyina da agya eba sa no obema ubetimi akwache ubetimi sinsuo mu che ama wankasa wage fans pa etise ba ma hu awu a koto Lawson delay man capsules no na ensiesie afei Lawson law care measure so ya du papa ero de etu na mu nsaya de bia wo ye ba ma na se gonorrhea epidaw wo ba ma no da bia na adu fita bi fra no ba kopa Lawson law care measure nom na ensiesie wo ba wo so mo asomra ha Oba sa ne syphilis piraw ana syphilis na ehawa wadro ba kope woba wota hu ade fita bi wosabi wakoso do komu anmu a ya ne ha dwene pa white asam na mekan onom Lawson local mesha ebesiesie ohimfi ho ama honom ache ebasa na ohene batena himfi ho ache pa ya wi ane de Lawson Herbal mesha ka ho na yakasa Lawson Herbal mesha eyadura yanom de atu malaria se yedi ti typhoid ase na fesu yedi atu join this ase afri nipadua ni mu etimi sraw kono kopa nuami ansa bi tonom na beboa wo weekend dru utobi no na di siesie ho no na de bi sa ho so yade wo pesa nuami ansa maka ho asema kire wo a wo pe bi ato a wo man mu drugstore bi a bewuram bia no ubenya bi ato mpa chaw Dr. Lawson se ya afro no amu na one ne monko ne number na me de ma no je 0248 6199 another 99. My missing number is found 0248 6199 another 99. 3P garlic mesha enso ya du papa ya de garlic na ye onu se ja garlic de ya duro eye pa de waya kese ama na bro so obroni se obesity moma ne nom sa duro bi hwe na beboa no se wutie bi na se asthma epidaw asthma how uyo bi so awdun so ntente bu okwa na Johnson ema sa dipa kwa moma no nom 3P garlic mesha hwe na se onom a obeye fine say enye na e drugstore biamu pharmacy shop bia beko biamu no ubenya 3P garlic mesha atanom kai na no so sa oto a eye toa etu to ara no akora ne ye se de be ya embo number nie 0248 928824 afei obi so de dan ema han nti enei wo se eye 2-bedroom self-contained house no de ema 2-bedroom self-contained ano odema wo se ho kwa de yenka ho no so pa Pause so da fie nanimu anya asem ketwa entu de ayasem de yese ewo Kenya ase Kumase ne wo eben aha nso ye de aha so ye de Kenya ase wo mo ben Garden City University sa openchemu bia no ofre number yi 0243 884578 0243 884578 and 0244 804189 was one page antibia intimisraw sa wo pe 2-bedroom self-contained room na o sanso pe ho aka ho a posh de nim kakraka en da ho no frɛ number ni sisi na wo ne mpanimfo eni enkommo when madarma na womo afa womo afa hoka ye de kaseboyi ebrewo akenkanfo no eyemienu me midin ede nana ya Yeboah me ni menua bema ba Kwesi Ntiamoah to sedes power wa afa abusua ye kaja somu wo kaseboyi mama nana manenkoye Yeko Ghana emrashebedwam na edomkuma amwo emrashebedwam no dia wokasa ema wonom tichi no efa yesikasam ho ena afa mpuntuo abidwako no na kasa ema domkuma no oye emrashebedwani ema manfo a wonom wofo ase agirebi abaton peso so oru akojo oponkroma ena wode ato dwase aban no ede etohodo benwotwe ye foforo ena wode aba na so ase aban no ene Ghana fo di adanko dada dwe krokro da dwe wa gurobi ya pesa Ghana fo behunu se etuo ente se en wode ayantam omafo ekomu wa kirechire mu etuo no ene ono a bebu ho nkonta was 2% bi growth and sustainability levy no mining companies no omu production wo musika ko ho dwumadie ya wono edie ne soto ya wono betua ene no special input eno so eye omu nchemu emienu ya face so 15% VAT bi eno so eda ho 8% energy stabilization levy
eno edum so levy ho asem na working afei petroleum import levy ene dodo na okeka bomu a enwotwe na ekoduro na wose wo share media budget review ni ne nsam a wo my Ghana sana he Dr. Kwesi Latofosen wode betu dwana emu nheda na ho papa enema bi wo honom a wonom di esiesie eno achi no wose enke ebu afinififi pepepe sei no enke wose enka aban no ne revenue a wonya sika aban no enya nke wose nke kwosoro wose sabre na nke wose kiyatumi yenya 134 billion Ghana cedis nanso so no ekwawi acheni nya 24 billion Ghana cedis ya echese 10 billion bi ya wose yenya no ye nya wode toto nsane ni a eno eyo hamu nchemu enso yenti kwadwo ponkroma that as part of their fiscal reforms, they did not introduce any new taxes. You heard him loud and clear. It is our hope that you do not have a short memory, as they are hoping that you do. Remember, they've told you that the people of Ghana have a short memory, so they can tell you anything and they believe you would have forgotten the facts. For the records, they introduced a 2% growth and sustainability levy on the gross production of mining companies, a special import levy of 2% on cost, insurance and freight value of certain goods, and then 15% VAT on non-life insurance premiums. The fourth tax they introduced was the growth and sustainability levy for 2026, 2027, 2028. Then they also introduced the special import levy for 2026, 2027, 2028. And then the 8% Dumso levy, the one they brought almost at midnight. Before they brought the petroleum-related levies, and then what we call the fishing levy, the withdrawal of the tax exemption on marine gas oil supplied to industrial fishing vessels. Those are 8 taxes that this government introduced. Yet today, the minister was telling you they hadn't introduced new taxes. Even today, if you didn't pay attention, you would have missed the fact that he introduced one more tax. Yeah. He said they are going to remove the tax exemption on bunkering. When you remove the exemption, you have introduced a tax. But this is the PR and settings that they do. They hide it in flowery language. And if you are not careful, you will not realize it. Sinamin talked about the fact that they didn't mention the numbers. This is the first time we have had a mid-year review in which the Minister of Finance refuses to mention the revenue target and actual, and the expenditure target and actual. This is the first time. Because the essence of a mid-year review is that you are going to review how you have performed, target to actual. We are in a community of reading. Honorable Kwajo Pankroma ena yakwahwe ni nsam no wamana so honom a ne woka ohamu nchemu ensu bi ya eno eye sika nka wose ebeka oman no ensa efa aban no na nisuade hunu efa sika wo mdidi djuma no na wose sa 7% we na ejira wo ma Ghana cedis no 10 billion na enso so no soafo no woka ho asem na ase wo massage figures no wo me ehunani eye no wo twe Ghana fo adwene e de afiri ho na enso ka waso ma Ghana fo wu se nanka yetirimu ponie sika se na nanka yehwe animu se edu afini finfin no ye nsabeka na enso ye nisuade hunu no ye nru hu na enso wanka ne sa enti 68 billion. Half year is supposed to be 134 billion. You know what the minister did? That's what Minister Amin was referring to. He deliberately understated it that half year is supposed to be 126 billion. So that when he tells you that his half year actual is 124, you would think he has only missed it by 2 billion. But actually the difference between 134 billion and 124 billion is 10 billion. That is a 7% shortfall on revenue. Yesterday when we met you, we told you that they are manufacturing the primary balance and the overall fiscal balance. And we'll prove to you. When you go to the expenditure side, what you couldn't mention on the floor, the one is hidden in the appendices. Total expenditure is 302 billion. Half year is supposed to be 158. 158 includes the 35 Agenda 111 buildings they promised to do. It includes some of the contractors that they are supposed to pay under big push. It includes their flagship programs
like the 1 million coders, Ejumewura, 24-hour economy, all of those ones, you will be heartbroken to find out that half year 158 billion, they have actually only released 127 billion. The difference is 31 billion Ghana cedis. You know what 31 billion Ghana cedis can do to create jobs, to impact lives? And that's a 20% shortfall on expenditure. This is how they are manufacturing the overall balance. This is how he's able to now tell you that, oh, the deficit is now this way and the primary balance is now this way, because he's suppressing expenditure in the most critical sectors. I just want to speak about two other issues and then I'll yield to my colleague. The minister also looked the people of Ghana in the face and told us that this is the first time the Ghanaian economy has hit about $100 billion. Literally, if you do the conversion. Nipa yeshe ni sesi no emraso dwani ya wogine mo omanfo a won mo ofeso ayebi kwaje opon na saa so ofuase ayebi mpamcho na ukopie mo ewo edomkuma no so wo mo atena ya okasam wo mo efa Ghana esikasam yetoaso na abusunya ye de yani akyeremu ewo nsamfoforo mu na yebaka ya anra oman Ghana foto samfo budget review no ode mu nkomo bi ba ye no edom kuma no agina wonwu aso eka asem bi na asem no mo kan na mu ba ko bi ene se okọ go board Joshua wo ma ye mo adwuma ne fefefe akwakwa sesa bi samampo mu ayo ano uhuhu na fefefe na nsu komu a na akwakwa ya awreho okọ go board Joshua edom kuma na eba amane ye o mo se okọ go board Joshua se ye sika ane yedi ni se adwirasa sika ne yama ne fa nkwanta en ekasusuro en wonmo ede ma oman Ghana chesa adwuma mo ye no eka nko ano onmo ebro na sa ansem ya hudo ya edom kuma anra budget review no ase anase de ba na wie ya omo bi omo no ese kire omo se kan ye no na lawyer Samejamfi a wono aye chief executive officer ede ma Ghana Gold Board adwumakuo no wode ho anu yaba na empanyi se ewiase ne ba bia no kura das one fan to a efiri to ana obrachira so ne brachira so nkwanta da mu na abusuya yentie anu yi a lawyer Samejamfi wode ma adomkuma na wo ye MPP former sebjafo no e wo mamra sebjafie mu ho lawyer Samejamfi se wo ka ama Ghana fo nyina tiase adomkuma no so ka hubie atiase se Gold Board adwumakuo no mu gina ho no wo mu gina brane wo mu gina pintin sa akapintin adwuma so mo yen so no sabi wo mu mfa ekabia emra Ghana da na lawyer Samejamfi se otu mira no okiresie anesa ya wo se omo adwuma kwa na wo no ye sika wo mo nyanko ano aye over 909.7 million achese sika no emu piye pa achese we no ekabia ma baabi na wo se asam so wo kan nyese bi wo se che ne sia na wo kan wo dwa nanum etiti nanum da bi wo se the whole praying achese Ghana fo nyina ebetime huo yo se de opa huo a ne opeso opa enani so ade ehunu no okọ auditor general aya report no kompo no a edra ho afa so okọ Gold Board website so a enkomo ya wo kan na sa de mekan eno so da ho saa etinsam no a edomkuma anna wono ka no wo so ohuni nan ehuni ti ana afa so no wo huni nsa enti sa asam no he Ghana fo momontungu moti amonsen da pahwe esansa de mo ka no nyina so bi anim enti abusua wei ayanu yi a lawyer Samejamfi panyi kwankyerefo a woda Ghana Gold Board adwumakuo na no wono so ede ma edomkuma ne fansem a enra wonmo kafa ne ho Yaguso ayeto apramtura kase bono so ede amamwo na ubetimi akosana do message no aba na ebrepem ya hwese ebetimi akenkan ede amamwo a ye kwansa fufuro mu a Ghana adehye makomako aduonu ennum ya won mutu kwa kwa Canada FIFA World Cup no afempino ne aduonu ensia ya chese wo mokota Ghana echi ema ye ta wo mo echi eze World Cup ni nyina kwa na wieye wo mu asese wo mkuku no wo nkaka obi obeba ni kuro mu bi afrase ya sa abrekura binuma bedru ni ade nenso saa enipa 25 yi wo mu siki asylum na yeka so bi siki asylum a ene de se wo koto asere wo bi man se mepacho mma mentena ha mentimi nkofie sesi a na mekofie a
bibi ebia ase obi a bibi pamwo obi hya woso obi tete wo na nu ntini wuntimi ntina wo memu enti yama wontina ho eno ne asylum no enti Ghana for 25 ene wo mo atworo application ya wo mo pese wo mo eka Canada ho no mo a ensem wenum nyina na Immigration, Refugees and Citizenship Canada wo mo ena wo mo de sansem twofo nkratase no wo mo de aba na we Ghana de eto nchen na wo keka bo afoforo die mu a eye nipa wo ha aduoso enum ena wo mo ye enipa wo mo firi wo mama hodo so a wo mo siki asylum wo Canada na enchichemu a mpanifo ne de aba no ene se sankrofo nyina soso na nka wo mo eba eman no emu no reason wo mo de ba ye World Cup no so wo mo obeta ye chiri eno no wo mo de ba ye afi de edru July ne de to so aduonu no and 175 out of 26,111 no mkwohwe World Cup ni bie no wom do msi ya ha o se de gise mpa ba bi bo asisi bi me etene ye ntimi nsanko ye memo ebiem enti ensamo mpanifo no wo de aba eno no na ye bubu mu a wo de aman a wo siki asylum na aba wo edoso Ghana 25 China enso 25 na say Ghana ne China ne boso Egypt ni Colombia wo mu dunum Senegal Bangladesh Nigeria onmusu edu Ecuador Burundi Nepal Pakistan omusu enumnum enti sade emubumu no etie eno no na we no wo mu ntimi ankyere mu se asylum seekers no se wo mu ye football players se wo mo ye team officials se wo mo ye behwe adefo supporters ene de wo mo amfa ehu mubumu nu ama eno ane se nipa no wo mo se wo mo person besan akọ wo mo aman mo ebiem na yekwa ye chi a afimpinu no edu enan 2014 Ghana for 200 ena wo mo kọ World Cup Brazil wo mo kọ siki asylum wo si an Ghana no esumu how bebre wo ho ne ade wo sum bi mu a na ye tete wo na ye tietia fa ahodie so sansem yom de kwato dwa na Ghana bankra be ka se omo boa bibia sanko so wo mayim nti we mu no ye nim reason kro obo de be ma se ye hia na edokoro wo mo se wo man ni mu aye din to wo ntimi ntena se wo mo na pese wo kọ boga ye hye da nhunu eti wo mo the reasons nti o musiki asylum ne ba ye kase ebo ahudu na ko ya ka o kan o se wa unyansam no nim die mu nusa wa present ama wiase no wa unyansam no hunu se die ntina o ba siki asylum ya no fa anya kwam ne pressure ya ma akura kono mokra no fo ibia na amo mu dwane afri kurom ha ya no fa aya pressure isi ya no fa una ko ya ka baba me se wo ko ababa me ka me ma o ma pressure ma akura kono mokra no fo ntimi nsa metna pressure we mu no e dwane kura fast me da be kwa me no mo ya me de me ma awo de no me Kwesi Ntiamoah me do me ba betine mu aye e de nkura no amu ni o do man na me so me mfa mi dwane ye abusia me yanto akasia no so na yankwa anim na ye kawo sa ane akasia boy ensema wodo ya poma a ye de ema wunyina no edem live o Facebook ay Lawson 96.3 Kumase Lawson 96.3 Kumase ensema wodo ya boboso nyina wo hanom no fa ho agyenkyere bra eno na fa bra woko fa asem bi ba se yankenkan yemfiu woko fa politics tantan nsem ba yankenkan nti ensema wodo ya kenkan na ha na fa ho agyenkyere bra na yenkwa anim dia yekọ aye Kumase Breman New York ani yeduro na abusunya emu oya na nsomakonim ara wosama ma ne biasi yenkotie ya se bema bia wono asani mfie ne kwara nim kakra sa wo ya basiriwa entisa me pa so mon kan ho Lawson TV ana ene da ho no dasani na dansuo ni tise de sabi ai akokọ edware anasa dabo edware onsuo ni no enipa na da ensuo ni sa no ensuo fa dasani ade ne kwa ya na adehia wonom wo Breman New York ana muhu ade yenom we asemi de yenten na awose yebomu amane de kire ensantwofo ene say yensantwo ni samosako de wokopie hodom ane omode to nanim o na omotom bo ase kirekirem ne nam so ma ne baye enyina bema na wodansuo ani achese nsuo afa no de ne kodese yenti adehia wonom ewo Breman New York na me beye me ka wa ha bet me ma adwe se me pe ba bia ba private no ho kire me say menko ensuo na no hono metimi aye private bet me tu manu no abutu bet ma adwena amaso se ye nipa enti nne na
ye hu say amafo a confirm say ye nipa enti nsuo no fa na che fan be Monday no boy be ma ti wayi sakola o ti ese nkon san be yi ni free nsuo no na amafo che se wo hene ni begu nsa wo hene ni begu nsa ansa no won timi aba be yi no eni ensanti se obi e kromfo am ya bo na ha ma ye be ja ni nsuo ni na me so pete se bia nsuo no a edi ni fili baabi edi na ba betom e ya de ankoye kunu ni a ke ejira han ko bi ba be ka se e bia ni hu nipa bi ayira wa wo pe na wo hu no nti e bia ye wono nsuo kwa mamponten ntonso abo so nyina nti unso nsuo ayira na frachiri na eba na bo se ha pa de bro bosome nsuo kase bia ntoi asese na boy bi ni midi nkomo no se abo aso na omo na nso se papa bi omo se na ni ha ne kakra okọ masrachi obai oba fie no be 4 days omo hu no am ya say ne tesa de obahu de on fra fie na on ka chom se obi wo ha wo dan som on behwe se ye wono a on se obi wo ha wa nyini so bi wa ne otia nti se o sitie nde ontimi nkasa wa panim ana wa yakra le ba mi usa police team bi no mu twam no mo hweye mi ankasa ha na metie brema na me firi na mom nsori de minim ni dini anope ya na ehu no wada nsuo no mache ba ye gina wa obi anso ntumi nkoyi ni tire si aya amamle ye gu nsansa nti Ghana police ni ye twen omo ya be gina from 9 to 12 Ghana police obi ansi ha say every sanka scatter na nkomo kwaji chiwifu a nkombe omba bo omo ho ano agwaji chiwifu by we no obi anso ntumi nsi nsuo nim kofa no tile Ghana police nti we na akọ ba bi na geto youth ni bi ne o ye mboa de na o ne okun a obeka sa de wo ye police ana se wo nsu ni pato nsuo ma yesem be yi omo ye gina na police for de amanfo abesin se scatter o hwa a wan se nipa beble gina o hwa mati nipa beble enam police for ni Abranti okasa akire de wakasa bemam pa wasi wifu ayede o sika scatter na kesi ya beti o moda na scatter do de yam fato so ono nasam ono nasam a wono anasam said ya woko Roma so de dem a Roma ne man kwa na esa wo ye no sa na ono so na asam wo ka nti wo ka na asam mo man kan asam kaskata ka prosifo abeti wo mo ya si nsu afa dasani from 9 o'clock to 12 p.m. Besi sabre obia prosi ni bi ensi wo mefa wo mo jodika abusawe ya rawo samu asie ewo Bremen New York no aye brono ba ko okuma se nti se le Ghana Police Service samoti anka momma monan enya ha sa no pokoko na monkoyi nipa ne emfiri so sanse edo hawo ebeba Consolidated Bank Ghana CBG na wonomo akoya ye na womo de Century Part amwase ma edisiesie wonomo eho ebra womo akwafichire no womo de dodo na bese empemiensa ede akwakoma emaya ya wonomo ewo basic schools ahodo mo ewo Asante Mantemu na we kan niema nyese bia sika krabia womo ji nkrofo sika to womo abosia nko a womo hunu se kwada no so wonomo hia moa enti womo so womo obi a ewo se womo tene womo nsa na ekasa emaya yi ebinumo ewo sepase me basic school ewa twemangwa bieja south mensimo patase die basic school amansie central mensimo ena donuaso ma basic school ewo ejoso mensino emo ebra womo ye presentation no Asante Mantemu panyini ya woda Consolidated Bank Ghana no Madam Adeline Banks wono enekasa yi ntie no but I nese enkwara emaya omu school mu no edru that time of the month na aya na empempi no ebinum efole out omu ntumi emme school because of tibia omu nti CBG yeba be support emma enkwara maya omu wo school mu with Century Part said ya edru sabre na omu so betime asiesie omu hu yie na omu school kono so akonkan na enkoba se eminti no omo betena fie efutu kakra de be omo no se niema ye de abayi ebekọ enkwala no ho na enkwala no etimi anya mu chefa instead se omo no ebefa ebe aye yo omo hu yie enti ebesre omo eni die kwa so omo momoden se niema ye de abayi enu enkwala no ho na omo ntumi enya mu chefa niema ya cha de edoso pa over 3,000 pieces na said the amount no aye da yakoma so eminti na ye sa adwuma kese enti more than 3,000 pieces na ya che ne enkwara no so ye bekoso a hye wo mu nkran
edu sam pempen so na eya na wonya oba wonti ase eya na niema mu eden ema binom nanso yebekoso a hye wo nkran na yekwahwe ni sesi Madam Adeline Banks wono na Asantema Ntiamoah wo da Consolidated Bank Ghana ano na womu a womu gire mu eje akyedie no suku mpanifo a womu da schools miensa bobo so yi womu num asem yenkoti sikasem ti enkran ntimi ento enti bebre na rely on emema ma omotomo ma den no na edinye renyin sanyaba enti ene madaroma CBG adaroma amayenya pada yede be mamofra ne sebe ya omo beche omo fi memasem ho afen so ebe ma ofo no so eni age sebe ya omo sikasem kra ho beto wo mo ti ene no eye ni gida emaye ema school ban ekofom ebi wo ho kra na omo feel shy because of say awofo ni so omo nyusu ragging any other ways that omo dey be protect omo but the appropriate one na CBG there ya sanitary pad omo dey abrayen enti ene no ebe ma ye mofa ni school ba no aye kama eduru saa bre no a esan se omo awofo ne binum awofo eni ibili nti ya na school no kra ne bemu aye den di ama wo ibinum nso kra nso so it depend on emema bi boys friends na ye omo de saa sanitary pad ne edema Boya womu da schools miensan ano ebinum na yekotie wo mu yi afei yemonwramu ewo epomdi mu nsemu ne yakọ Medical and Dental Council won modwosuo na enei won mo abamane de atodwa se nyame yado na so don for the chain a bosome August ye kwakowram ne detro so daduonu miensa 23 August wonum adi dwumadie sonku bi eba betintim so ewo Moving Peak hotel a eno ewo enkran na sa dwumadie no mudi tintim so no esase 23 August na wonu de akwa wie 27th August botaye nyina ne se enei wonu omusi omutu esen enso muntu sen womo omuso omo ya dokitafo enso omo nka sen omo mobaw omu ni krata omu ni license na enso awam kwaso no mafa na ene wonu mu edi adokita no ni nyina omo baba behwe na sa dwumadie so omo hwe na omo tima pra omo se na omo so omo dwumadie omu die so no enmonyama ekita no so no atimi akoso pa na dwumadie yi gwanom friends and trofo no registrar edema Medical and Dental Council adwumakuo yi yewura Dr. Divine Banyubala ene wotodo bo ase kasai pa na yentie ne ehwedemra. And why this conference matters is that healthcare, as we all recognize, is changing at an unprecedented pace. So we have digital health technologies, we have artificial intelligence, and we have serious issues of cross-border mobility of healthcare professionals. We have emerging diseases and re-emergence of old diseases that we thought were under control. And we have serious issues of humanitarian crisis. All of these demand regulatory systems that are responsive, adaptive, innovative, and above all, fit for purpose. So the conference team recognizes that effective healthcare begins effective regulation. So responsive regulation then protects patients, strengthens professional standards, promotes professional accountability, and ultimately contributes to safer communities and a safe onward march towards our universal health coverage goals. So the conference will provide a registrar edema Medical and Dental Council ekuno Dr. Divine Banyubala womu dwumadi a enche womu de besesa so ewo enkran no emu nkomo bi ana ode amaye no founder any leader Emma Graceland Needy Child Care Orphanage Home wo ewutubodua se ewo fifi Ntiamoah Mrs. Grace Wobel na wode chopa atwa banim ni ankrankra wonmo monsam wo bi senka wonmo mo awomo won pese wo musi hostel baby ankwada beda classroom on betene suade baby asabi won beja wo mo nan na enkwada wo mo je wo mo ewo saa efie ho no wo mo so asetenem atumi atu empon ne samwa wode atudwa yenti washrooms and toilet facilities and the dabreno sleeping places and no na yensekitemu a yenwie ye ne kakra bi ebenye bia na e dey push and recently just about 2 weeks ago krano
ɛna yɛrufu ase na roofing no ɛyɛ different because nkurɔfoɔ roofing sheet nkakra oh etutu mi dan so monje ebi nso say oh mi ama to roofing sheet monje ɛna yɛtumi de acomplete a nsu ɛtɔ yɛaha nyinaa fɔye nti recently ya na ebinom atumi donate with roofing sheet and wood ɛna yɛtumi acomplete saa roofing yi ehwɛ me nso wo a wohwɛ me nso mepatro menya kɛse ansa odi aba just 1 cedi for a child nyame bɛhyira wo paa mepa mo kyɛw sesei nsase wɔ Ghana but aduane boɔ yɛ den nti ano nso yɛbɛsrɛ sɛ food and agriculture sɛ nka ɔbɛ enhance bɛboa ne nneɛma bɛboost nneɛma a ɛbɛboa sɛ bi a homes yɛn enter into agri livestock and crop. Adano nyamie ni woma setena munye we ye Mrs Grace Bobil na yetie no na ninsam no oditu dwa na eyebra Mrs Jibodi Baku wode niema ekoma nkra no mo ne anwa ne washing powder ne esika ne pii so eti wono so akasa maami Jibodi wode ato aban nim ne yakudo se wo maye nkwada ne moa. Ask myself, so are the people going there? And I asked how many children. And they say more than 200 children. I said, wow, how are they surviving? So I called and the woman was telling me it's not easy because the donation is not coming because they are living so far. And I said, no, what do they need? And she told me, oh, anything that I can bring, they will be appreciating it. And I said, okay, then I will make sure to come here as today to give them something and give them some small money so that they can continue. But I'm calling my people in Ghana, please, this is the children of Ghana and their future of Ghana. They are MPs inside, they are doctors inside, they are ministers and all these things. Let's come and help the lady. Yadasene wadoye ensem chweni BKB ene boano. Yadamokro wasa ateku no ewo Western region na honi yadamokro na abusua edru wasa ateku no unit committee chairman wo wasa ateku ono mo electoral area house am ye kan ye eye owura Emmanuel Kwesi ana osehwe mabunu no yufu no mutwi okada no nyamianu ne ebonsam atikopo enubane tramoyi 225 so mo bobo mo ho anie no musi pragana ni mo hu a asesa bi okra na wutwa kwan mu so mo de beba wanie na ne mo tra sisi ananimu se ya sa speed pom ba kwanya asem kuma wo se wo munyai sa de na yade bia ha adwene pa na owura Emmanuel Kwasi ade afutuo emabun na Golden Star Limited no wasa mutu fam gudie no no mo ye adwena nkyekere ade ama emabun fa kwansia ho na ogina so a wode sase betu dwana yentie Okada riders and say mostly blacks on omu use they ride ebi ensa ebi etlamo ebi ewi ebi cocaine nti ye besle so Okada for no almost couple blacks are dead live because emlatia because mlano hodada and this is here no ye so one no monsan police in the becho for say one no monsan all day ride because is here no abaya dia tum say yen ride Okada there say don't make sure say emlebi aban na hye nso obedi atum ene overspeeding so ye hwe overspeeding there ekuro ni mu no ekoso pa overspeeding sisi an ye willing say unit committee assembly man for no ye be yin kofo atete ewo kurom nti wo be abusuanti we ya futuo so nko ayede ma emabuna wa wasa teku we aye unit committee chairman wo hono mo owura Emmanuel Kwasi na no si wie no a okwa wasa teku hono mo no a Okada Riders Association no pania wono na edu omonim a wo ya chairman mo aye owura Justice Wonder Goku ane wono so kan kakra na yentie no how ayanya no kwanso de bebre ba kwani se put me share driver a onamo padin se hono nye wo no a aye motor rider namo part no wo ma okwan na nka ba no ma okwan oso che woni nti ebi kwa to me bi na no ga me wo lance so me insurance me bowa enko ba bia na say dia nsuo krampo a na say obogu na okọ me de akwanya we ebesre na adu GPRT chairman for no more branches ni na amadu mpenyi for mo ke bia wo mu ni say omo ni omo driver for ni enkasa sebio so wo lances na say wo twu ka kra ano nche say land to me na wonya ni ntino fa ku nimpa document na kita no engine pa nkwa na doctors for more area no so no
Suanti ukọ wasa ateku onmo a Okada Riders Association panya oya chama de oma wone Justice Wonder Gawuku na omoso ha omofa mu bie no wato no boase a wachechem bi e de amaye no Mayira eye ekuro bi ya akuadwuma no womo German North Mensimo wo bono mantam no emu na se wukọ ekuro ni mu a yese shepete na ekoso womo ni agya na bia nti wuram no womo yo no na womo se ma no kra na ha womo no womo akonya wuram ba bi a womo yo no bo na ba ma pi na womo adagya nyina egu abonten nti womo sere sempanifo besi agya na bia emu womo yinti ana mbanfo yesere be sa womo toilet mai na eba sa se wo hye wura ho na wo ko toilet na se be ma bi kuro twam a ohu wadaja ndi yesere Ghana ban so omoye na yenya toilet bosran so ha kro mo ne ha se ufa ha toilet kura ni ha ma ni toilet nti ha ya ni toilet nti me ma no wi no mfo no mo hwe ma no to nti wo yire no wo ha nya wa dwen so nko a wo yire no wo bi a wo hwe ne to wo wa so a wo ye de anadwo a wo ko ho to ye ma no so ba bi on be ko toilet ni border gubiro mu nya bi ntu be hu so be fa kure ba biara ba to border ba gu sa bi nkranfo ba ya se nsu ohiri fo be so be kaka na ekuru ya tre nsu atwa hu ahia na okoto nkrande bi na da bi esu fra ba nti ye srom hu ye mobo na mo tuntwa nu me he se ba bi ekuru a kire abra ommoy na yenya toilet bi ka ho ntimi so esisi na yentimi Ntiamoah nya asumbi we bi na wo de anyew na panyini bi amaye a mo nya yi we di ano odin enti manfo no wo mo nsam a wo mo de atodwane ye gina we so na fe no ye de kase eboni nyina asi ye mfa seda ema semfo panyini ora apaw ahen sanso na sisters bema asonaba de hye sanso na woman lender papa bi wono so bebo production team nyina da mo nyina mo ase